نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه ومصطفاه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قائلا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي عدي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الباب عن أبي هريرة: هذا حديث حسن صحيح. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة مشتملة على التوصية بحقوق الله وحقوق النفس وحقوق الناس، والوصية بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، في النعماء والرخاء، في حال الشدة وفي حال الرحمة، في حال السفر والحضر، الصحة والمرض، في الشباب وفي الهرم. هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال رب العزة عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وتقوى الله تشتمل على 3 أركان: امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتصديق بالأخبار. امتثال الأوامر والابتعاد واجتناب النواهي وتصديق الأخبار الواردة في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، في الغيبيات، في الثواب والعقاب، بما يكون في البرزخ، بما يكون في المحشر، بما يكون في الجنة، بما يكون في حال المنام. وعدلا في الأحكام، في الزواج، في الطلاق، في البيع والشراء، في الميراث وما أشبه ذلك من الأحكام الشرعية. فعلى العبد المسلم أن يمتثل كل أمر ورد في الكتاب والسنة، وعلى كل عبد مسلم، على كل إنسان، أن يبتعد عن كل نهي ورد في الكتاب والسنة، وعلى كل مسلم أن يصدق وأن يستيقن بكل خبر جاءه عن طريق الكتاب، عن طريق السنة، سواء دخله عقله أم لا، سواء وافق أهواء الناس ومشاربهم أم لا. هذه هي تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين، للعرب والعجم، الأسود منهم والأبيض، الأصفر منهم والأحمر، الكبير منهم والصغير، الذكر منهم والأنثى، العالم منهم والذي قل علمه بالكتاب والسنة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى، لقد أمرناهم بالتقوى، لقد أمرناهم بالخوف، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما السبب؟ لعلكم تتقون. والتقوى تارة تضاف إلى الله عز وجل، وتارة تضاف إلى العذاب نفسه، وتارة تضاف إلى المكان والوقت الذي ينزل فيه العذاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وما أشبه ذلك. فهذا الحديث النبوي الصحيح الشريف يبين لنا أن الحقوق على 3 أقسام و3 أنواع. القسم الأول، النوع الأول، وهي أعظم الحقوق وأكبر الحقوق وأهم الحقوق، وإن شئت سميته الدواوين. الدواوين 3: ديوان يتعلق بحق الله،
وديوان يتعلق بحقك أنت، وديوان يتعلق بحق الآخرين من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، مهما كان أمرك وشأنك وحالك، اتق ربك، راقب ربك. وأتبع السيئة الحسنة، يعني إذا أخطأت وإذا نسيت تقوى الله وإذا أغر بك الشيطان، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، تحمل أذاهم وأبعدهم عن أذى لسانك من الزوجة والزوج والأولاد والوالدين والجار، المسلمين منهم والكافرين. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا رحمكم الله تعالى أن من امتثل هذا الأمر النبوي الشريف فإنه يفوز بسعادة الدارين، وأن الله عز وجل مع المتقين ويحب المتقين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والله عز وجل هو القائل سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم، يعني المشركين، من عهد وميثاق، فاستقيموا لهم. لماذا؟ وهم مشركون وهم كفرة وهم ظالمون وهم أصحاب بغي، لأن الله يحب المتقين. فإذا اتقى الإنسان ربه عز وجل فاز بمحبة الله سبحانه وتعالى. وما الذي يبتغي بعد محبة الله سبحانه وتعالى في هذه الدار وفي الدار الآخرة؟ من المال والقوة والشباب والأولاد وما إلى ذلك مما يبتغي الإنسان. إذا فاز بمحبة الله عز وجل فإنه لا يشقى بعد ذلك أبدا ولا يحزن بعد ذلك أبدا. وإذا أحبك ربك فمن يبغضك؟ من يكون عدوك إذا كان الله عز وجل هو الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ هل هم العرب؟ هل هم السود؟ هل هم البيض؟ هل هم العلماء؟ هل هم العباد؟ من هم أولياء الله؟ الذين اشترط أو الذين استوفى فيهم شرطان اثنان لا ثالث لهما: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا ينتظرهم في الآخرة؟ ما هو جزاؤهم للصبر والابتعاد عن الشهوات؟ ما الذي ينتظرهم في دار الآخرة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. أين هذه البشرى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. لماذا؟ إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، والصلاة الله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. My dear brothers and sisters in Islam, the Prophet alayhi salatu wasalam, one day he gave some advice, some golden advice, a serious piece of wisdom to one of his most beloved companions. And it's none other than Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu al-Ghifari. And he told Abu Dharr radiallahu anhu 3 things, no fourth, not 2, not 4, but 3. And these 3 things include and entail the entire religion of Al-Islam from the beginning to the end. The Prophet ﷺ, he said, ittaqillaha haythuma kunt. He says, fear Allah wherever you may be. If people see you or people can't see you, you're young and strong, youthful and handsome, and you're old and weak, and your bones and your hair have withered and changed. Ittaqillah. There is no I'll settle down at 40, I'll be righteous at 50, I'll make Hajj at 60. Or as the shaitan has fooled many of our believing sisters in Al-Islam, is that I'll live my beautiful years without the hijab. The years of beauty, the years of nobility, the years of youthfulness, I show my beauty and my charm. And when my skin wrinkles, and my beauty fades, and my hair turns white and gray, then I'll cover up. The shaitan has tricked us, and he has fooled us, and he laughs at us and he mocks us. Inna shaytana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Indeed, Satan is an enemy to you, so put up your defenses and never ever let them down. The Prophet ﷺ, he told Abu Dharr, ittaqillaha haythuma kunt. Whatever situation you're in, fear Allah subhanahu wa ta'ala. If you're sick, then fear Allah.
If you're healthy, then fear Allah. If you have money, then fear Allah. If you're poor, then you have to fear Allah Subhanahu Watala. Number 2, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. And whenever you make a mistake, because human beings make mistakes. Human beings are not perfect. Our father made a mistake. Our mother made a mistake. They listened to the whispers of shaitan, and he cast them from paradise. They made mistakes, and we are prone to make mistakes as well. As the Prophet ﷺ is quoted to have said, كُلُّ بْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ أو كما قال. He says all of the sons of Adam are sinners. All of them. All of them. And the best of sinners are those who make repentance. So as soon as you fall down in the game, what do? You drop a pass in the game, what do? You throw an interception in the game, what do? You shake it off immediately. You get right back up and you focus back into the game. That is the champion mindset. And that's what the Prophet ﷺ wanted from his followers. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُ هَذِهِ السَّيِّئَةَ, which will erase it. Last but not least, do not think that Islam is just prayer. Do not think that Islam is just fasting. Do not think Islam is having a long beard and a short thobe and wearing black and wearing gloves and covering your eyes. It's much more than that. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, and treat the people kindly and honorably. Be respectful, be humble, be brave, be courageous. Don't be a liar. And أول من يدخل في هذه الوصية العظيمة كما قلنا الوالدان. كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن رضا الرب في رضا الوالدين وإن سخط الرب في سخط الوالدين. The Prophet عليه الصلاة والسلام is quoted to have said كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره. The Prophet عليه الصلاة والسلام, he says that Allah's good pleasure is felt in the good pleasure of your parents. And Allah's anger, Allah's wrath is felt in the anger and the wrath of one's parents. ما لم يأمر بالحرام ما لم يأمر بمخالفة الشرع ما لم يأمر بما يغضب الله عز وجل, as long as they don't tell you to do that which is haram. ثم اعلموا رحمكم الله, and then know for sure أن البواعث على تقوى الله عز وجل 9 أشياء. البواعث على الحفاظ على تقوى الله 9 أشياء. The things that cause and lead a person to fear Allah and to be mindful of Allah. If you're mindful of Allah, Allah will love you, Subhanahu Watala. And if you're mindful of Allah, Allah will support you and be with you. Those 9 things that cause a person to have taqwa of Allah are as follows. Number 1, al-khawfu min al-iqab al-akhari or al-ukhrabi, is to be afraid of punishment in the hereafter. But that's not always enough. That's not always enough. Because the person may live for 90 years, or 80 years, or 100 years. And the kuffar themselves, they say right now, when is Allah's punishment coming? We've been killing Muslims for years. We've taken their land, we've oppressed them, we've done whatever we wanted to do. The punishment of Allah is not going to come. Bal, rather, the Nabi al-Kareem alayhi salatu wasalam, أنزل عليه قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الإنسان قد يستبعد هذا الشيء أحيانا. قد يستبعد أحيانا. Someone could see it far-fetched occasionally. So the second thing that causes a person to fear Allah Azza wa Jal, al-khawfu min al-adhab al-dunywi, is to be afraid of Allah's punishment in this lifetime. And Allah's punishment is of various types. Don't think that a thunderbolt has to come down from the heavens. Don't think that if your car has to explode to a fireball. Allah could punish you by putting a seal on your heart. Allah could punish you by causing you to become blind, deaf, dumb, and blind. And you hear the dhikr, you hear the adhan, you hear the Quran, and it does nothing. كأن في, Allah says, as if في آذانهم وقرا, as if they're deaf, and they can hear clearly. هذا كذلك من عذاب الله عز وجل. فاتقوا الله. Be mindful of Allah's punishment in this life. The third, al-ba'ith al-thalith, raja'u thawab al-ukhrawi, is to look forward to Allah's blessings and rewards in the hereafter. In the hereafter. Allah took away my son. He took away my daughter. He caused me to have cancer. I've become this. This has happened to me, but I'm not going to complain. I'm not going to complain. I'm not going to be ungrateful to Allah because I know something in the hereafter is greater. وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُصِيبَ بِمَا أُصِيبَ بِهِ. And there were those who were better than us and closer to Allah. And they went through more trials and more tribulations. إِنَّهُمْ كَانُوا. Because what Allah says about the kuffar? لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. They had no hope.
They didn't look forward to the hereafter. And the Nabi alayhi salatu wasalam, he tells us, وَهَذَا وَصِيَّةٌ لِلدُّعَاةِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْمَشَايِخِ, and that not to seek or not to become despaired and not to lose hope. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت النبي ومعه الرهط، يعني من 3 أشخاص إلى 10 أشخاص، والنبي ومعه رجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد. فلا تستقل. Don't think there's just a few people listening to you and a few people that are following you. هناك من هو أكرم على الله منك. There were those who were greater to Allah and they had less followers than you had, but they still did not lose hope from Allah Azza wa Jalla. ثواب. الباعث الرابع, the 4th reason, رجاء الثواب الدنيوي, is looking forward to the reward of this life. And Allah Azza wa Jalla can reward you for His taqwa in both worlds, not just in the hereafter. Allah can bless you with knowledge, with good health, with righteous children, with ذرية طيبة صالحة, good offspring. هذا من ثواب التقوى في هذه الدار. الباعث الخامس, the 5th reason, السبب الخامس, the 5th reason behind people fearing Allah Subhanahu Watala, الاستحياء من نظر الله عز وجل, is to be afraid and to be scared for Allah to see you. To be afraid and to be scared for Allah Azza wa Jalla to see you. Would you do this sin in public? Would you disobey Allah Azza wa Jalla in public? No, you wouldn't. You would hide it. You would be afraid. You would be shamed. So why do you do it in front of Allah Azza wa Jalla? الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, He who sees you when you stand up. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, and He also sees you when you're among the people. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ, nothing is hidden from Allah Subhanahu Watala. وهذا أعلى مقامات الإحسان والمراقبة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Is that Yusuf alayhi salatu wasalam, he thought about her, and there's no doubt that she thought about him. لولا أن رأى برهان ربه. Is that he had muraqabah. He didn't need a surveillance camera. He didn't need someone to watch him and stand over him. And he knew that Allah Azza wa Jal is Ar-Raqib, the one who watches over us. So in authentic hadith, to the end of those 9 reasons that we're not going to mention all right now, in this beautiful hadith, the Prophet ﷺ, he teaches us that there are 3 responsibilities that you have. 3 responsibilities. Al-Huquq Thalatha. حق الله وحق النفس وحق الناس. وهذا من أجمع الأحاديث الشريفة. And this is from the most comprehensive prophetic statements. اتق الله حيثما كنت, يدخل في ذلك حفاظ على الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل الأوامر الشرعية. Everything is included in this first part of the hadith. وأتبع السيئة صغيرة كانت أم كبيرة. شرب الخمور, بيع الخمور, بيع الحرام, التبرج والسفور, شتم, السب, اللعن, الضرب. Anything that you do that's haram is included in as-sayyi'ah. And the Prophet ﷺ, he wants us to be hopeful, and he wants us not to lose hope from Allah Azza wa Jalla. Followed up with a good deed, tamhuha, which will erase it as if it didn't exist. No Muslim can never commit suicide. And this is why suicide is one of the worst things to do in Islam. And this is why if you commit suicide, you'll be punished in the fire of hell forever. Because it's not for you to determine when to take your life. Because no matter what happens, Allah's mercy is greater than your sin. Allah's rahmah, وَوَسِعَتْ رَحْمَتِي بَعْضَ شَيْءٍ أَكْثَرَ الْأَشْيَاءِ كُلَّ شَيْءٍ. Anything that you do, Allah's mercy is greater. The Prophet ﷺ, he tells us, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ وَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ غَضَبِي أو إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Allah's mercy is greater than His wrath. Last but not least, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. How can you be a husband? How can you be a wife? How can you be imam of a masjid? How can you be a neighbor? And the people that are next to you have not heard of Islam. لن يسمع عن الإسلام جارك. لم تدعوه إلى الإسلام. لم تطعمه. فضلا عن كف الأذى عن جارك. فضلا عن هذا. You didn't call your neighbor to Islam. Why are there not Muslims in this neighborhood? Why haven't you invited them to the deen of Islam? هل خلقتهم بخلق حسن? Have you treated them kindly and honorably? وأعظم المعروف والدعوة إلى الدين is calling to the religion of Islam. As the Prophet ﷺ said, لذاك الولد اليهودي
الذي أوشك على الموت هو على فراش الموت قال قل لا إله إلا الله فاستأذن الولد اليهودي أباه فقال الوالد أطع أبا القاسم لم يقل أطع الرسول أو النبي قال أبا القاسم هذا اسمه لا نؤمن به أنه من العرب وليس من بني إسرائيل لكن كلامه لا أعارضه كلام حسن طيب أطعه فلما شهد ذاك الولد اليهودي قبل أن يموت قال النبي عليه الصلاة والسلام إظهارا للفرح والشكر لله الحمد لله الذي أنقذه بي من النار هذا أعظم المعروف الذي يمكن إسداؤه إلى الجيران دعوتهم إلى الدين فضلا عن إطعامهم وفضلا عن التحية وفضلا عن كف الأذى calling your neighbor to the deen of Al-Islam. That's the greatest way to treat your neighbor. Respecting your parents and being a good Muslim. هذا أعظم البر. Not going to college and having the biggest car and the fastest car and the biggest house, but you being a good Muslim is the greatest type of bir. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وكيف يدعو هذا الولد الصالح لوالديه ولم يربياه على الدين وإنما أطعماه من الحرام وضيعاه وأغفلاه وتركاه. The Prophet ﷺ says that when a human being dies, all deeds cease. There's no more deeds. There's nothing else that you can possibly do except for three things. Number one, sadaqatin jariyah is a continual charity. I built a school, a masjid, I built a well, I made a hospital, a pharmacy, in which the people continually benefit therefrom. Number two, أو علم ينتفع به, knowledge that is spread. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن علم الرجل ولده المخلد. Knowledge is a man's eternal seed. Your knowledge never ever dies. إذا بثثته في الناس وعلمته الناس ونشرته في الناس مجانا, and that you've given it to the people. Last but not least, the Prophet ﷺ, he says, a waladin salihin, a righteous son, a righteous child who makes dua for you. And how can a son make dua for you if you have not raised your son in a righteous manner? And the point is, the best treatment of your parents is to pray for them. Just like the best treatment of your neighbor is to call them to Islam. The best treatment of your wife, the best treatment of your husband, إلى آخر الحقوق. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا في مقامنا هذا أن يغفر لنا في مقامنا هذا ويرحمنا ولا يتركنا إلى أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه